বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো কি করে ফ্রি ফাইল তৈরি করে কম্পিউটারটাকে রিফ্রেশ করা যায়। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদেরকে বলে দিতে চাই, আপনারা যারা চ্যানেলটিতে নতুন তারা প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন, তাহলে আমরা নতুন নতুন ভিডিও আপলোড দেওয়া মাত্রই তা সবার আগে পেয়ে যাবেন এবং উপকৃত হতে পারবেন। Subscribe to this channel and press the bell icon for more technical videos.